En el arranque de la nueva temporada un nombre ha comenzado a sonar con fuerza en las entrañas del Club Deportivo Guadalajara. Un joven que con apenas un partido en la categoría sub-19 ha logrado capturar todas las miradas no solo por su talento sino por una actuación que difícilmente se olvida. Hablamos de Brandon Broxham, un canterano que aprovechó al máximo su primera gran oportunidad con el rebaño sagrado. Todo comenzó el fin de semana cuando las Chivas sub-19 se midieron frente a su similar de Lean, el partido parecha avanzar sin demasiadas emociones cuando antes de que terminara la primera mitad, el cuerpo técnico decidía mover sus piezas y darle ingreso a Broxham. Desde ese momento el guion del partido cambió por completo. El chico entró con hambre de gloria y terminó escribiendo una historia de ensueños goals. Una actuación impecable y la victoria por 2-0 en el bolsillo. Así se presenta un nuevo protagonista en las fuerzas básicas del club tapacio. Su primer gol liga con un disparo QCB no fue el más estético si fue efectivo. Se anima des media distancia el balón tomó dirección al arco y el portero rival cometió un error que terminó en la apertura del marcador. Un tanto con algo de fortuna sí pero también con determinación. Porque que tener confianza para pegar des fuera del área en tu debut. Y en una categoría superior, pero Broxham no se detuvo ahí, con la ventaja a favor el rebaño. Siguió presionando y encontró espacios. En la segunda anotación el joven delantero se metía en el área encontró su perfil zurdo. Y saca un remate cruzado que venció al guardameta consolidando así el 2-0 momentáneo. Y como si eso fuera poco será su actuación con broche de oro. En la tercera jugada recibió el balón lo controló bien saca el disparo que pega en el post. Luego tomó el rebote y en la tercera oportunidad la mandó al fondo de la red. Un hat-trick perfecto contundente que demuestra no solo oportunismo sino también capacidad técnica. Y mentalidad para insistir hasta que la jugada termina en gol. Pero más ala del triple lo que deja boquiabierto a más de no. Es la madurez con la que juga es joven de apenas 18 años. Brandon mide un metro con 78 centímetros. Y en todavía está en pleno desarrollo físico. Ya muestra cualidades que ilusionan. En el torneo pasado MILITO en la sub-17 donde acumula más de 2,000 minutos de juego. En 30 partidos y anota 4 goles. Un rendimiento constante que le valía ser promovido a la sub-19. Para ese nuevo ciclo. Y que manera de responder a esa confianza. Porque no todos los días un juvenil logra marcar goles en su debut en una nueva categoría. Es el tipo de actuaciones que llaman la atención del cuerpo técnico de los directivos y por supuesto de la afición. No es exagerado decir que estamos en uno de los perfiles más interesantes de la cantera rojiblanca en ese momento. Un delantero que puede ofrecer variantes que se mueven bien dentro del área. Y que sobre todo tiene olfato goleador. Lo interesante ahora será ver cómo evoluciona su proceso. Por talento tiene eso está claro, pero el fútbol formativo es una carrera de resistencia de disciplina de continuidad. Brandon ya ha dado un paso importante pero aún queda mucho camino por recorrer. Lo ideal sería que siga sumando minutos. Que se mantenga enfocado que aproveche cada entrenamiento para mejorar y que los responsables del proyecto juvenil sepan llevarlo con calma, sin quemarlo antes de tiempo. Mientras tanto la afición ya comienza a aprender su nombre. En redes sociales no tardaron en aparecer los comentarios destacando su actuación pidiendo que se le dé seguimiento y comparándolo incluso con figuras del pasado que también brillaron. Des las inferiores, pero hay que mantener los pies sobre la tierra. Cada jugador tiene su proceso, su tiempo, su historia. Brandon Broxham apenas está escribiendo la suya. Ahora que se sabe de él fuera de la cancha siguen los registros disponibles. Su valor de mercado actual es de 89,000 euros, una cifra que seguramente crecerá. Si mantiene ese nivel, su ficha parece registrada en bases de datos especializadas que siguen de cerca a los talentos juveniles de todo el mundo. Eso ya nos da una idea de que no estamos en un jugador cualquiera.
Su nombre ya está en el radar y no solo de los aficionados. Y ojo porque es tipo de actuaciones también pueden acelerar los planes del primer equipo. No. Sería la primera vez que un juvenil con buenos rendimientos en la sub-19 recibe una convocatoria para entrenar con el plano profesional. Aunque todavía falta para verlo en la Liga MX, lo cierto es que actuaciones como la del fin de semana funcionan como una gran carta de presentación. Brandon ha demostrado que está listo para retos mayores. En medio de esta erupción de Broxham, también vale la pena destacar el momento de otro jugador que pide pista Efraín Alvarez en el último partido del equipo mayor, el volante ofensivo. Fue clave para cambiar la cara al equipo desde el banco. Ingreso con personalidad, generó ocasiones de gol y estuvo muy cerca de marcar un verdadero golazo. En Chivas no logró quedarse con los 3 puntos, su presencia fue notable. Y se leva los aplausos de muchos. La sensación general es que Efraín debe ser titular. Su talento es evidente, su visión de juego está por encima del promedio. Y una vez que esté al 100% des lo físico podrá render durante más minutos. Se habla incluso de que el técnico Gabriel Milito ya lo tiene en mente para el próximo compromiso frente a San Luis. Y tiene sentido cuando un jugador muestra esa calidad, no puede quedarse en el banco por mucho tiempo. Mientras tanto el equipo continúa su preparación en verde vale. Después de lo mostrado en la jornada inaugural, el cuerpo técnico ha comenzado la semana con sesiones intensas de entrenamiento, enfocándose tanto en la parte táctica como en aspectos físicos. El lunes fue apenas el comienzo, y se espera que los trabajos se mantengan martes, miércoles, jueves. Y viernes afinando cada detalle, con la mirada puesta en el siguiente de San Luis. Es será un partido especial no solo porque representa el primer juego de la temporada como local, sino también porque puede marcar un punto de inflexión. En el arranque del torneo, Gabriel Milito, el nuevo técnico rojiblanco, ya empieza a dar su sello. Se la ha visto exigente muy metido en las prácticas, corrigiendo constantemente, buscando que su idea de juego se instale de forma definitiva. Hay rumores de que podría hacer algunos ajustes en la alineación titular, y es precisamente ahí don surgen las incógnitas. Seguirá apostando por la base del partido anterior, o la dera entrada a jugadores que demostraron cosas positivas. Desde el banquillo como Efraín también se habla de posibles cambios en defensa, en busca de mayor sólidas luego de ciertas desatenciones que costarán caro en la jornada. No. En ese sentido, el próximo enfrentamiento contra San Luis será un buen termómetro. Un rival que ha mostrado orden y dinámica, pero que también deja espacios cuando lo presionan bien. Chivas deberá jugar con inteligencia, imponerse desde el inicio y no cometer errores infantiles. Se espera una buena entrada en el Estadio Akron, con la afición ansiosa por ver al equipo en casa por primera vez en esta campaña. Y también con la ilusión renovada de que el torneo donde lograr trascender. No es un secreto que el Guadalajara ha tenido altibajos en los últimos campeonatos. Ha habido momentos de gran nivel, pero también caídas abruptas. Por eso cada inicio trae consigo una dosis de esperanza, una oportunidad para ilusionarse otra vez. Y dentro de todo eso, ver que la cantera sigue produciendo talentos como Broxham es una señal positiva. Por cuando se combina experiencia con juventud, trabajo con identidad, el resultado puede ser muy prometedor. Otro elemento que estará bajo la lupa es el rendimiento colectivo. Más allá de los nombres propios, Chivas necesita consolidarse como un equipo sólido que sepa a lo que juega, que no dependa de una sola figura. La idea de Milito apunta precisamente a eso, a formar un grupo que funcione como un todo. Don cada pieza tenga claro su rol, y lo ejecute con compromiso, ya lo ha dicho el propio técnico en varias ocasiones, la camiseta sola no gana partidos. Hay que trabajar carácter intensos, tener convicción. Dentro del vestidor se respira un ambiente de renovación. Varios jugadores han hablado sobre el cambio de mentalidad que ha traído el nuevo cuerpo técnico. Hay una exigencia distinta, una dinámica diferente, un enfoque que busca recuperar la
Mystica Q alguna vez distinguió al rebaño sagrado. No se trata solo de competir, sino de hacerlo con orgullo, con identidad con su esencia. Q conecta al equipo con su gente. Y hablando de la afición el apoyo no ha faltado. A pesar de los resultados irregulares de temporadas pasadas la hinchada sigue respondiendo. El sábado des las gradas del Akron se espera un marco espectacular. El horario de las 5 de la tarde ha sido bien recibido por los seguidores. Q ya se preparan para elenar desde el primer minuto. En Estados Unidos y Canadá también habrá transmisión para Q los chivahermanos en el extranjero. Pueden seguir cada detalle de este nuevo capítulo. Queda claro que no es un torneo cualquiera. El margen de error se ha reducido los objetivos. Están claros y tanto la directiva como el cuerpo técnico saben que no hay tiempo que perder. La Liga MX es cada vez más competitiva, y los equipos que no arrancan bien suelen quedarse atrás rápidamente. Por eso sumar 2 puntos frente a San Luis no es solo una cuestión de estadística. Es una necesidad para tomar impulso para ganar. Confianza para consolidar una idea. En lo individual se espera que jugadores como Victor Guzman, Fernando Beltrán, y Cade Cowell asumen más protagonismo. Son futbolistas con condiciones para marcar diferencias pero que deben mostrar regularidad. También se habla mucho del papel que jugaron los refuerzos. Si es que llegan a concretarse nuevas incorporaciones, por ahora el foco está en trabajar con lo que hay en sacar el máximo de cada elemento disponible. Y ahí es donde vuelve a entrar la importancia de tener una cantera activa y productiva. Porque en cualquier momento como ya lo hizo Broxham puede perder un juvenil que rompa el molde que se gana un lugar por mérito propio. Es el verdadero valor de invertir en las fuerzas básicas. No solo por el romanticismo de formar en casa sino porque realmente pueden aportar en lo inmediato. Si se les da confianza y seguimiento, no se puede hablar del futuro de Chivas sin mencionar a su base. Hay generaciones prometedoras chicos que vienen empujando fuerte y que necesitan espacios. Claro, no se trata de debutar por debutar sino de hacerlo en el momento adecuado, con preparación y respaldo. Pero cuando un jugador responde con un triplete en su primer partido, como lo hizo Brandon, no se le puede ignorar. Tiene que estar en el radar, tiene que tener minutos, tiene que seguir creciendo pero con la guía adecuada. La expectativa es alta pero también lo es el compromiso. Desde el vestidor hasta la directiva pasando por el cuerpo técnico. Y los mismos aficionados todos saben que es momento de dar un paso adelante. Chivas no puede conformarse con pelear por clasificar tiene que aspirar a más, tiene que competir por títulos, y para eso cada pieza cuenta. Desde el más veterano hasta el último canterano que sube de categoría. Así que el sábado no solo será un partido más, será una oportunidad de enviar un mensaje. De decir aquí estamos listos para pelear, para proponer, para emocionar. Será el momento de ver si los ajustes de MILITO dan resultados, si los jugadores entienden el mensaje, si la conexión con la gente se fortalece. Será un capítulo clave en el inicio de esta nueva aventura. Y ojo porque el fútbol tiene memoria corta. Lo que se hizo bien o mal en la jornada no ya queda atrás. Lo que importa es lo que viene. Y lo que viene es San Luis. Un rival que va a exigir que no va a regular nada que también tiene aspirations. Ahí es donde se verá el verdadero carácter del equipo. Ahí es donde los líderes deberán alzar la voz, donde los jóvenes deberán seguir sorprendiendo, donde la identidad deberá imponer sobre el miedo. Chivas tiene talento. Tiene historia, tiene afición. Solo necesita que todo eso se alinee, que cada parte del engranaje funcione, que el mensaje de unidad y compromiso se traduzca en la cancha. Y si eso pasa, si cada uno hace lo que le toca, si el equipo logra esa cohesión tan buscada, entonces si se podrá socar con cosas grandes. Porque no hay nada más poderoso en el fútbol que un grupo convencido, con hambre, con ganas de trascender. Y si a eso le sumamos un chavo como Brandon Broxham apareciendo con goles desde abajo, entonces la ilusión no solo está permitida, está justificada.
La legata di Brandon Broxham al primer plano dell'equipo sub-19 no solo representa una buena noticia para el club sino también un reflejo de la efectividad del trabajo que se realiza en las divisions inferiores. Cada temporada las fuerzas básicas de Chivas buscan no solo formar futbolistas, sino construir hombres preparados para afrontar la presión y las exigencias del fútbol profesional. Y cuando un jugador logra consolidarse en su debut eso demuestra que el proyecto está funcionando y que hay una base sólida para el futuro. Es joven delantero tiene características interesantes. Buen sentido de la posición, capacidad para leer los espacios y sobre todo una mentalidad ganadora, que se nota en su forma de jugar. No es casualidad que haya podido marcar dos goles en un solo partido, y menos en un encuentro don la exigencia siempre es alta. Broxham mostró que no se aquica en la presión que busca la portería rival con determinación, y que sabe aprovechar las oportunidades, algo fundamental para un atacante. Además su estatura y físico le permiten tener presencia en el área, aunque todavía le falta ganar un poco más en fuerza y explosividad, aspectos que seguramente mejorarán con el tiempo y el entrenamiento constante. La sub-19 es una categoría clave para este desarrollo porque allí se enfrentan a rivals más maduros y con mayor experiencia, lo que obliga a los jugadores a elevar su nivel. Y el hecho de que Broxham haya respondido de manera tan contundente en su debut habla muy bien de su talento y potencial. Por otro lado, la manera en que se produjo su hat-trick es muestra también de que no depende solo de una jugada individual. El primer gol con un disparo de media distancia mostró que tiene confianza para riscar el segundo con una definición más calculada y fina, reflejo inteligencia para aprovechar un espacio dentro del área. Y el tercero con esa paciencia para seguir el rebote y convertir evidencia instinto goleador. Y perseverancia. Esa combinación de cualidades es lo que todo entrenador busca en un atacante joven. El seguimiento que tendrá a partir de ahora será crucial. No solo de mantener el nivel sino también trabajar en otros aspectos del juego que pueden potenciarlo. Aún más el juego asociativo, la resistencia física, la toma de decisiones en momentos clave. Y lo más importante, mantenerse enfocado en su crecimiento personal sin dejarse levar por la presión o la euforia que genera un debut tan impactante. En paralelo, el equipo de Chivas continúa con la ilusión renovada para el torneo. La legada de MILITO como director técnico ha generado expectativas positivas, ya que se trata de un entrenador con una visión moderna que apuesta por un fútbol dinámico y con toque. Su experiencia como jugador de elite y su capacidad para comunicarse con los jóvenes han sido destacadas por varios dentro del club. Ahora el reto es trasladar esas ideas a la cancha y conseguir resultados. El debut como local frente a San Luis será una prueba importante para MILITO y su plantel. El técnico tendrá que decidir si mantiene la estructura que juega en la primera jornada o si realiza cambios para dar frescura y equilibrio. Entre esas decisiones estará la inclusión o no de figuras como Efraín Álvarez, quien a pesar de no haber iniciado como titular deja buenas sensaciones cuando ingresó al partido anterior. Su talento es indiscutible y puede ser un factor diferencial si logra la continuidad que necesita. Además, el equipo deberá corregir algunos detalles defensivos que se vieron en el juego inaugural. Las salidas atrás es fundamental para construir des la confianza y evitar complicaciones innecesarias. Es probable que MILITO insista en mejorar la comunicación entre líneas, la presión para recuperar rápido el balón y la concentración en momentos clave. Estos pequeños ajustes pueden marcar la diferencia en partidos cerrados don cada error se paga caro. Otro punto a seguir será el estado físico de los jugadores. La pretemporada fue intensa y aunque el equipo mostró un ritmo interesante, todavía falta que algunos futbolistas alcancen su mejor forma. El cuerpo técnico trabaja para que eso suceda lo antes posible, buscando que los titulares puedan aguantar al menos 60 minutos al máximo nivel. Esa resistencia física será clave para afrontar la exigente temporada que se avecina.
En el contexto general Chivas sabe que no puede permitirse en mal arranque. Los torneos son cada vez más competitivos y la lucha por clasificar a la liguilla se vuelve intensa des las primeras fechas. Por eso cada partido es una final en sí mismo, y la mentalidad debe ser la de ganar o ganar. La presión es grande pero también lo es la oportunidad de consolidar un proyecto que tiene bases sólidas y un plantel con talento. Las expectativas de la afición son altas pero también realistas. Hay un deseo genuino de ver un equipo competitivo que juegue bien y que represente con orgullo la camiseta rojiblanca. Y en ese sentido la cantera sigue siendo una fuente indispensable de ilusión y esperanza. Que un joven como Broxham sería y de una actuación tan destacada es un motivo para socar y para creer que el trabajo a largo plazo puede dar frutos importantes. Por otro lado, la integración de los jugadores veteranos con los jóvenes será fundamental. La experiencia de quienes ya pasaron por momentos difíciles y conocen la exigencia del club puede ayudar a los más nuevos a adaptarse y crecer. Es equilibrio entre juventud y madurez es clave para construir un equipo competitivo que pueda enfrentar tanto la presión local como los retos internacionales. En definitiva, el panorama para Chivas se presenta desafiante pero lleno de oportunidades. Con un proyecto serio, un cuerpo técnico comprometido y un grupo de futbolistas con ganas de trascender, el camino está abierto para que el club recupere su protagonismo. El debut de Brandon Broxham es apenas una muestra de lo que puede venir y es un llamado para que todos los involucrados sigan trabajando con pasión y dedicación. El próximo partido frente a San Luis será más que un encuentro de liga, será una prueba de carácter, de identidad y de ambición. Será la ocasión para que Milito confirme sus ideas, para que los jugadores se afiancen en sus roles y para que la afición vuelva a ilusionarse con un equipo que busca volver a lo más alto. La temporada recién empieza pero ya hay motivos para prestar atención a lo que ocurre dentro y fuera de la cancha. Brandon Broxham, Efrain Alvarez, Victor Guzman y todo el plantel saben que están bajo la lupa, pero también saben que tienen el talento y la capacidad para dar resultados. Ahora depende de ellos demostrarlo cada vez que salgan a la cancha con compromiso, concentración y sobre todo con ese deseo de ganar que siempre debe tener el Club Deportivo Guadalajara. Antes de continuar, queremos invitar a suscribir en nuestro canal.